Đây là chương trình Tài chính của Đài Lưu động Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn CPA. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh vinh dự được mời bà Fiona là CPA. Bà ta là thủ quỹ của tiểu bang Cali đến đây nói chuyện với chúng ta về chương trình Cal Savers của tiểu bang Cali, là chương trình để dành tiền về hưu cho nhân viên làm việc tại tiểu bang Cali. Hôm nay chúng tôi bà ta sẽ nói về nguồn gốc của chương trình này cũng như những chi tiết mà nhiều khán giả thắc mắc. Welcome, Fiona. Please introduce yourself with the audience. Yes, so my name is Fiona Ma. I'm your California State Treasurer, and I'm also a CPA. This is my fourth elected position. I served on the San Francisco Board of Supervisors, the California State Assembly, the State Board of Equalization, also a tax board, and now as your state treasurer. So I am your banker, which means that all the money in the state comes into my office. Last year was $3.2 trillion. And we run a surplus. We ran a surplus, and we are the fifth largest economy in the world still. Oh, we went from 8th to 5th now. We've been fifth for the last couple of years. I also invest the state's idle funds as well as the funds for 2,300 local governments, and I issue all the bonds for the state of California. You also sign all the checks also? No, that's the that's somebody else. controller. Yes, controller. Because we're such a big state, we split the functions in half. So I am the banker, so I do all the money, but I also fund and finance affordable housing, charter schools, children's hospitals, public transportation, and I run 3 savings programs, which we're going to talk about today. And then the controller is like the CFO. I see. So I take in the money, I give the money to the controller to pay the bills, and then she can also audit local government, state government, etc. And so that's how we split the financial duties. Thank you. Kính thưa quý vị, bà Fiona Ma là một người CPA, bà ta là thủ quỹ của tiểu bang Cali. Bà ta vừa nói xong là bà ta là người trông coi cái số tiền của tiểu bang Cali và những chương trình tài chính của địa phương. Và năm vừa rồi, số tiền thâu vô của tiểu bang Cali, how much money was? Last year, 3.2 trillion. 3.000. Kính thưa quý vị, năm vừa rồi tiểu bang Cali thâu vô được hơn 3.000 tỷ đô la. Bà ta là người phân phối tiền bạc cho những cái cơ quan của chính phủ tiểu bang cũng như là những cái municipalities chung quanh của tiểu bang Cali. Nhưng hôm nay chúng tôi bà ta cũng nói là bà ta đã làm cho những chương trình trong chính trị của những cái hạ viện của tiểu bang Cali cũng như là trong cái state board của tiểu bang Cali. Nhưng mà hôm nay chúng tôi mời bà đến đây là nói chuyện về vấn đề cái quỹ savings, Cal Savers, cái quỹ mà để dành tiền cho những người đi làm tại tiểu bang Cali. Nhất là rất quan trọng là quý vị cũng biết là bà ta muốn chú trọng tại vì cái vùng Sài Gòn có rất nhiều những cái mà người ta gọi là mom and pop businesses mà chỉ có khoảng chừng 5 người trở lên nhân viên thôi, thì có một chương trình mà bà ta sẽ trình bày với quý vị. So let's talk about your Cal Saver program. Yes, it's a great program. Really intended to help, especially small businesses, right? A lot of mom and pop immigrants come to this country and they open up a small business and they just can't afford to offer health care and retirement. And so Cal Savers is that retirement savings plan for small business owners. So if you have 5 or more employees and do not offer retirement, then you have to register your employees with my Cal Savers program. I see. But before I translate, I want to make sure there are some rules and regulations. So I know the due date is 6/30/2022 for any employers with 5 or more employees. Yes. So if somebody failed to register or sign up for this program for the employees, what are the penalties? Well, right now, because we are in COVID, it's very hard to communicate. We are giving a grace period
for people. So the due date was June 30th. Please sign up as soon as possible so that you don't get a penalty letter. I see. Kính thưa quý vị, bà ta có nói là chương trình Count Savers là chương trình mà để cho những người nào không có quỹ, nhất là những cái cơ sở thương mại nhỏ mà ít nhân viên, và để dành cho những người mà đi làm, nhất là những người immigrants từ những tiểu bang những nước khác mới sang đây, không làm cho những hãng lớn và không có quỹ về hưu ở trong hãng. Và chương trình này là chương trình bắt buộc phải có, và cái ngày due date là 6/30/22. Tuy nhiên, tại vì cái Covid-19 chương trình được hoãn lại, nhưng mà quý vị cũng phải cẩn thận, và trong tương lai một khi mà bắt đầu mà 2023, did you say? The due date. The due date is June 30th, 2022, so a couple months ago. But then, was it postponed because of COVID? Well, we're giving a grace period. You're not enforcing yet. Not enforcing Okay. yet. Kính thưa quý vị, hiện bây giờ tiểu bang chưa có thi hành cái luật này, nhưng mà trong tương lai chúng tôi được biết là tiền phạt rất là lớn. And the penalty is per employee, I heard, right? Yes. $750 maximum by employee. Yes, something like that, yeah. Now, if somebody has it, an employer already has a 401k or SEP IRA or profit sharing, are they required to have this program? So if the company is sponsoring, like matching or doing some sort of, retirement plan, then no, they don't have to. It's only if they do not offer any type of retirement. Is this a pre-tax or after-tax program? It's an after tax. So you put the money in, and if you need it, then you're able to withdraw. But we really want people to save for retirement. So you essentially, when you sign up, you allocate a certain amount out of your paycheck, and you set it, and you forget it. So that's the program. So maybe $100 every month, it goes into your Cal Savers. You just let it grow with interest, and you pick the fund that you want to, to put your money in, and then that account stays with the employee. So even if they quit, they get sick, they retire, they have children, maternity leave, sick leave, that stays with them. And so after the employer registers the employee, they have no other financial or legal obligation. They are done. Except for bookkeeping and registering. Yes. So if you hire more people, yes, then you have to sign no them up. Paperwork, no annual filing, nothing. No annual filing. Kính thưa quý vị, bà Fiona vừa nói cho chúng ta biết là cái chương trình này là chương trình bắt buộc. Tuy nhiên nếu mà cái cơ xưởng của quý vị đã có những chương trình chương trình về hưu như là 401k hoặc là profit sharing thì là không bắt buộc phải có. Cái này người ta bắt buộc phải có là nếu mà quý vị không có quỹ về hưu cho nhân viên. Và chương trình này nó tương tự như là, should I say it's the same as Roth IRA? Yes, it is Roth IRA, similar. Chương trình này tương tự như chương trình Roth IRA, có nghĩa là chương trình after tax money, quý vị bỏ tiền vô trong quỹ về hưu này sau khi là mình đã đóng thuế, có nghĩa là quý vị sẽ nộp một cái giấy tờ cho cái người chủ nhân, người ta sẽ deduct cái tiền này, trừ cái tiền này trong W2 của quý vị, và cái tiền này sẽ được gửi cho tiểu bang Cali, và tiểu bang Cali sẽ trông coi và đầu tư số tiền này cho quý vị. So the funds will be deducted from the employee W2. Well, the paycheck. Or the paycheck, yeah, yes. Yeah. Weekly or whatever. Right. And then will be sent to the state of California. Well, it'll be deposited into their account. Oh yes, like an IRA, but in their own account. Yeah. Now, who managed the investment for this money? Yes, so we do an RFP, and we elected and picked a investment manager, and that is TIAA. Yes, the Cref, yes, yeah. yes. And so the investment, the rate of return will fluctuate, whatever. Yeah, There's no guarantee rate of return. No, but they can pick. So the default account is based on your age. So let's say you're 25. They will take initially 5%. You can increase it. You can also decide to
not to participate, but we really want people to participate. So usually if the default is if you're 25, you're going to retire at 55, then they calculate, how to invest. Riskier at the beginning and then less risky as you get older. Or you can put it into an ESG fund, in a global fund, a couple of other options. I see you have many choices. Yeah. Let me do the translation before we take a break and then we'll come back. Kính thưa quý vị, bà ta có nói là chương trình này do tiểu bang Cali manage, nhưng mà cái phần đầu tư là do quý vị lựa chọn. Hiện bây giờ thì cái quỹ đầu tư là do cơ quan một cái investment company gọi là TIAA. Yeah. Đầu tư nó tương tự như là cái hãng investment bankers khác như là Vanguard or it's the same as like Vanguard or Fidelity, thì tiểu bang Cali sẽ contract với lại cái cơ quan đầu tư này để trông coi cái số tiền đầu tư của quý vị, và số tiền đầu tư này sẽ nằm trong cái tên cá nhân của quý vị. Mặc dầu là tiểu bang Cali đứng ra trông coi cái phần tổng quát tất cả mọi thứ. Quý vị có thể lựa chọn đầu tư cái số tiền này hoặc là allocate cái tiền đầu tư cái funds này theo từng một cái investment fund, tùy theo vấn đề aggressive hoặc là conservative, thì nó tùy theo cái tuổi tác của quý vị. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giới thiệu để với người bảo trợ chương trình và xin trở lại với quý vị trong giây phút. Xin quý vị đừng dời máy. Đây là chương trình Khéo Dòng Tiền của đài Lưới Đồi Sài Gòn TV. Chúng tôi đang nói chuyện với bà Fiona Ma, CPA. Bà ta là thủ quỹ của tiểu bang Cali và bà ta đang bàn với quý vị về chương trình Savings Account Savers, tức là chương trình để dành tiền về hưu của tiểu bang Cali, và bắt buộc những người nào có nhân viên từ 5 người trở lên mà không có quỹ về hưu như là 401k hoặc là SEP IRA. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi xin dành cái phần trình bày tiếp cho bà Fiona Ma, tại vì bà ta có thêm 3 chương trình savings program khác mà bà ta muốn nói chuyện với quý vị trước khi mình tiếp tục chương trình. So before the program, you told me that you have 3 more programs, savings programs that you want to talk about. I did. That I want to be effective in the future. Well, one is a new program, and it is under my Scholarshare 529. Oh, so that is for college savings. Mm-hmm. So if you have a newborn born after July 1st of this year, they will get anywhere from $25 to $100 in a child savings account in their name. And that money is supposed to earn interest until they go to college. So 18 years, they can use it for college or a certified apprenticeship program. So that's the first program. It's a one-time? One time. $500. $25 to $100. 100 to $2,500. 25? Yes. To $100. Oh, 25 to 100. Depending. But 25 minimum. Yes. And kính thưa quý vị, chương trình đầu tiên bà ta nói là chương trình College is Saving for College. Yes. College Saving Program của tiểu bang Cali cho tiền free cho quý vị. Đây là chương trình mà chính phủ tiểu bang sẽ cho quý vị, những gia đình nào có con sinh, có đứa con vừa mới sinh ra sau ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022, và cháu bé sẽ được từ 25 đồng cho đến 100 đồng tùy theo cái lợi tức của quý vị, và số tiền đó sẽ nằm ở trong saving của quý vị cho đến lúc mà cháu được 18 tuổi hoặc là đi học đại học. Số tiền này được để trong saving và chỉ được cho một lần thôi. So this is the first program, 25 to 100, one time only for to newborn. Newborn. Yes. Every newborn after July 1st. Are there any income limitations? No. Every Everybody. newborn is going to get it. Even a billionaire? Billionaires, yes. Yes. But there's another part too. Yes. Kính thưa quý vị, chương trình này không có giới hạn, có nghĩa là quý vị có income bất cứ cái level nào cũng được số tiền này cả. Nếu mà quý vị là tỷ phú vẫn được như thường, tức là nếu mà quý vị là tỷ phú thì quý vị được 25 đồng nữa cho cái số tiền của quý vị. Now the part 2 is if you are in first grade through 12th grade and you have a free reduced lunch. So you go to public school, you have free reduced lunch, so there's income levels. That child will get $500 automatically.
if they are a foster child, they'll get another 500, and if they're homeless, they'll get another 500. So that could be $1,500 to help our young people go to college. Kính thưa quý vị, chương trình thứ hai là chương trình cho những trẻ em học từ lớp 1 cho đến lớp 12. Chương trình này là cho các cháu đi học là free lunch program. Yes. Từ 500 đồng cho một cháu, và nếu mà những trẻ em đó mà là ở trong foster family, tức là gia đình mà có người bảo trợ, thì được thêm 500 đồng nữa, và nếu những cháu đó mà là những gia đình homeless, vô gia cư, thì sẽ được thêm 500 đồng. Có nghĩa là cái maximum của những cháu nào mà không có gia đình hoặc là foster là có thể đến được 1.500 đồng. Yes. What's the third one? Well, the third part is right now we're offering a incentive program. If you open up a ScholarShare 529 account and put $1,000 or more, we will give you an extra $100 in that account. And no income limitation? No. At a one time only? This is a special right now. Yes. If you have not opened a ScholarShare 529 account, we are trying to get more people to open. So if you open a new account and you put $1,000 in, we will give you an extra $100. So the money will go to the students' 529 account? Yes. And are there any limitation on like withdraw or anything? What if the student withdraws the money right after? No, you cannot, because there will be penalty. Well, yes, like for with early the- withdrawal. yeah. So you have to save it in there until the child goes to college. Then they can withdraw, or the parents can withdraw for tuition and books. Now, let's go back to the lunch program. So Yeah. where does that money go to? Yes, Who yes. manages that money? Yes, so same thing. TIAA CREF is managing the money. So there's two accounts, right? This new child savings account is really the state's money, saving it for you. So Tony, you're just born. We're gonna put an account for Tony Nguyen until you're 18. If you don't use it, then by 26 years old, the money will come back to the state for other children. I see. But ScholarShare 529 is your own account. So that's the one you manage. And if you don't use it, right, for your child, you can also use it to pay back other family members' student debt. This is a new feature. How is that money from the school lunch program dispersed to the school or? Well, when they're ready to go to college, then they can withdraw the money from that child savings account for higher education I see. expenses. But it stays separate from your ScholarShare. So, you have a bank account with maybe Wells Fargo, Bank of America, and you pull up your account and it says, oh, checking account, savings account, mortgage, debt. You will see when you open up your ScholarShare 529 that you have a child savings account, right? Baby, high school, and then your own ScholarShare. So we want you to open up the ScholarShare and link the two, and that's when you'll get additional money when you link the two. Kính thưa quý vị, một chương trình khác là chương trình 529, quý vị cũng biết là chương trình College Saving Program mà đã có từ lâu rồi. Thì chính phủ tiểu bang khuyến khích quý vị nào chưa có thì nên mở một cái quỹ saving này là 529. Thì một khi mình mở xong rồi thì là chính phủ tiểu bang sẽ cho quý vị 100 đồng trong cái quỹ saving của quý vị. Những chương trình khác như là chương trình về lunch program hoặc là chương trình về các em bé mới sinh ra sau ngày mùng 1 tháng 7 thì những chương trình này do cái cơ quan investment TIAAF đầu tư và quản lý số tiền này cho quý vị, cho đến lúc mà quý vị các em đến tuổi có thể lấy số tiền này ra để mà xài cho vấn đề ăn uống trong trường học của mình hoặc là cho vấn đề đi học của mình. And then my third savings program is CalAble. If you have a disability before the age of 26 years old, you can open up an account in that person's name and save up to $16,000. Before, it was only $2,000 limit. So, when your friends have a disabled child,
and you want to give them stock or a house, they say, no, 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 we cannot put anything in the name. Now they can save up to $16,000 every year, up to $100,000 in their accounts. So this is a big game changer for people with disabilities. Any age or They have to be diagnosed with a disability before 26 years old. before 26? Yeah. What is this money used for? Same Any- thing, medical. Any purpose? So it's like a Roth IRA, post-tax, but you can use it for, a wheelchair. You can use it for building a ramp at your house, right? Bathroom, fixtures, even going on a trip. You can use it on vacation. Only, for medical Purposes. But what do you mean by traveling? They can use that money for traveling? Well, Is because that travel for medical? Well-being, well-being, Well-being. Yeah, yes. the well-being. So you see. can even, Well-being, yes. Yeah. And up to $100,000, from $16,000 Yeah. up to $100,000. Một chương trình khác mà rất là hấp dẫn là chương trình mà Tiểu bang cho quý vị những người nào bị tàn tật trước khi mình là 26 tuổi. Chính phủ Tiểu bang cho quý vị từ 16.000 cho đến 100.000 tùy theo tình trạng của mỗi người. Chương trình này được dành cho vấn đề well-being cũng như là Medicare treatment. Nếu mà quý vị cần phải xây những cái ramp trong nhà hoặc là sửa lại phòng tắm để mà mình có thể mình xài wheelchair, hoặc là ngay cả mình đi travel cho vấn đề sức khỏe, thì chương trình này chính phủ Tiểu bang sẽ cho quý vị tiền để dành và xài trong tương lai. Số tiền này có thể cho từ 16.000 cho đến 100.000. Tất cả những information này đều có trong tiểu bang Cali, và chúng tôi sẽ hỏi bà Fiona là cái website nào để mà check chương trình này. Are there any information on the state website to check on these new programs now? yes, well, obviously calsavers.com, scholarshare529.com, and calable.com. Kính thưa quý vị, những chương trình này đều có trong tiểu bang Cali website, như là chương trình calsavers.com hoặc là Scholarshare529.com scholarship529.com and then or calable.com, calable.com. and they all have language access, so you can pull down and get the information in Vietnamese, and also call and have someone talk to you in Vietnamese. Như bà Fiona vừa mới nói xong là chương trình có tiếng Việt trong đó nữa, và nếu quý vị còn thắc mắc, không hiểu rõ thì sẽ yêu cầu gọi cho tiểu bang Cali và người ta sẽ cắt nghĩa cho quý vị. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây và xin trở lại với chương trình phần 2 để nói thêm về chương trình Cal Savers của tiểu bang Cali. Would you have a few words with the audience before we end the program tonight? Oh, well, it's never too early or too late to save, right? This is money smart. You never know when you need a little extra money. And if you need any help, please email me at askfiona@treasure.ca.gov, and we are more than happy to help you. Thank you very much. Kính chào quý vị.